Shalom Alejem, bienvenidos al canal de Emuná, Emuná Channel en español. Hoy estamos aquí en Toronto con mi amigo Noah y estamos hablando sobre Emuná, Bitajón y Hitbodedut. Noah habla español, habla inglés, no habla español. ¿Español? No. Ok. Entonces voy a traducir para ustedes lo que vamos a hablar. Noah nos va a hablar poquito sobre Hitbodedut, su experiencia con Hitbodedut. Voy a hacer la traducción. So Noah, Shalom Alejem. Shalom Aleichem. So what's your experience on Hitbodedut? How you doing? How did you get introduced to Hitbodedut? So, the first time I was introduced to Hisbodedus, I'm not sure exactly. I've probably seen it many different places, but the first time in my deeper understanding and awareness was through the teachings of Rav Shalom Arush and Rabbi Lazer Brody. Él dice que la primera vez que fue introducido no se acuerda cómo, pero fue hace tiempo y fue por medio de la enseñanza de Rabino Shalom Arush, Shlita y Rabino Lazer Brody. And in my experience so far in Hisbodedus, I found that I don't know where I would be spiritually without doing this practice. Ahora dice que si no fuera por Hitbodedut, él no sabría dónde estaría sin esa práctica de hacer Hitbodedut. What it does for me is it reveals myself to myself. It's Hashem illuminating me with insights about myself that if I didn't spend the time to contemplate and to go deep within myself to find, that I might not be able to find. Él habla de que en medio de Hitbodedut uno se encuentra entre uno mismo y se encuentra enfrente de Hashem, pero es importante hacer ese encuentro, de encontrarse uno mismo para poder saber cómo servir al Eterno. The essence of life is to connect with people, with Hashem, with life itself, with nature, whatever it is that someone wants to connect to. And until you do Hisbodedus, it's very hard to understand what really a connection means, because a connection has nothing to do with the time and space. It's any second at any place ever. You can connect to Hashem. There's no barriers to connection. Él habla que para conectar, el Hitbodedut ayuda a conectarse a la gente, a Hashem, a la naturaleza, a todo el mundo. Y por medio de esa conexión uno puede conectarse al mundo mejor, conectarse al propósito de la vida, como también habla otro rabino, pero básicamente el Hitbodedut lo ayuda a encontrarse a sí mismo para servir mejor. So for me, what I like to do, and as recommended, is to start by giving thanks to Hashem and being thankful for the things in your life. Even if sometimes you're not feeling it as much, you do it anyway, and you get into the habit of saying thank you to Hashem. La primera práctica es decir gracias y hacer la práctica de hacer gracias a Hashem. Aunque cuando uno no se sienta, hay que dar gracias, eso es lo que él dice. And then, as recommended by Rabbi Brody today when we met, was to do tshuva, to reflect on the day, and to watch yourself from your dust, from your mind in the past, to see, how did I act today? Because so much of our lives are acting based on habit. And what you do when you do Hisbodedus is you become aware of your actions much more when you're doing Hisbodedus. And then when you go back into the real world, you're able to see yourself more clearly because you're paying more attention to what you're doing. Hoy él tuvo un encuentro con Rabino Lazer Brody y entonces él habló con él sobre este tema de poder hacer asesoramiento del día, de cómo se maneja uno para poder servir y poder hacer reflexión de cómo uno maneja el día mejor para servir y para poder hacer teshuvah. Eso es lo más importante, hacer arrepentimiento. And then ask Hashem for everything and anything that you want. And more than all of that is just to talk like real. You're feeling whatever you're feeling joy, give it over. You're feeling sad, express it without sulking, without being ungrateful. There's a difference between being ungrateful and outpouring your soul. And it's very important, over and above everything in Hisbodedus, is to speak your neshama, to reveal yourself, to speak all from your heart, the whole thing from your heart. Entonces él dice que cuando llega a ser Hitbodedut, uno tiene que ir a confesarse y hablar con el Eterno así como es una persona, si tiene que orar que llore, pero tiene que expresarse verdaderamente con todos sus sentimientos, con respeto, como he dicho antes, pero todos sus sentimientos para poder
revelar lo que está dentro de uno para Hashem. And the last thing I was to say is to make sure to do it every day if you can. Go for a walk. I like to walk, so I'm awake. I go to the forest. Wherever you can, make sure to do it. If you can't do it for an hour, do it for 10 minutes, as long as you can, but make sure to speak to Hashem. Básicamente, él dice que una práctica muy importante, como hemos hablado antes, y se puede hacer en un lugar, pero le gusta salir caminando, poder estar activo, poder hablar con el Eterno, poder expresarse su amor para Él. Thank you very much. Okay. Shalom. Muchas gracias y shalom.